Wesh l'équipe. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les mecs, on se retrouve pour l'épisode 3 déjà de la carrière avec Natinox. On va repartir directement dans l'histoire et puis on va commencer cet épisode 3. Vous allez voir, je vais vous montrer où est-ce qu'on s'était arrêté à l'épisode 2 pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Je vous invite vivement à aller le voir d'ailleurs. Mais je vais vous montrer où est-ce qu'on s'était arrêté, ce que j'ai fait un petit peu hors vidéo pour avancer. Ok, on s'était arrêté à la fin de ce match-là, où on s'était fait suspendre, je vous le rappelle, pour l'épisode 2, contre Milestones et contre Surf City Waves. On avait perdu ce match-là où on était suspendu. Donc, hors vidéo, hors épisode, j'ai fait ce match-là, j'ai gagné 66 à 53. Ce match-là, 54 à 41 contre Union Elite, qui, je vous le rappelle les gars, lors de l'épisode 1, c'est l'autre équipe, l'autre lycée qui nous voulait avec donc les High Flies. Et j'avais choisi les High Flies. Maintenant, on a été sélectionné au All-Star. Au All-Star, c'est-à-dire on est sélectionné parmi les meilleurs joueurs de tous les lycées du pays. Et on va jouer pareil contre l'équipe Select, c'est une équipe magistrale. Voilà, on joue contre le numéro 8. Notre joueur à surveiller, c'est le numéro 8 mondial. Enfin, du pays, pardon. Donc, c'est le 8e meilleur joueur du pays. You ready, MP? You gotta play the game of your life tonight just for us to even have a chance. Yo, I know I cooked you last time we played J Moore, but that's Nike's EYBL Select out there. If we're not all on point, they're gonna take turns dogging us. It ain't just on me tonight. Yeah, but you're checking ice. Dude's a future lotto pick, man. I'm nice and all, but he's on a different level. Hey, yo, I'm not scared of anybody I'm matched up against. Oh, yeah? Then why were you wearing street clothes when we played you guys? Disciplinary reasons? That's mad fishy, bro. Yo, I know you're not talking. You lucky you didn't have to guard me. If you say so. Okay, since y'all all highly regarded, why don't y'all tell me what's so special about Tyson Ice McCall? Hey, I'm serious. Put that high basketball IQ to use and help me help us. He is a bucket, okay? A threat from everywhere. You can't give him any daylight. He's a machine, bro. You can wait for him to make a mistake, but he never does. He's fundamentally sound. And dude goes crazy in the clutch. Goat mode stuff. That's why they call him Ice. Casual. Lethal. I was at Steph Curry's camp with him last year. He had that aura about him. It's obvious he's gonna be a pro. This game's gonna have a lot of eyes on it. You got Slam out there, overtime, scouts from everywhere. But Ice isn't the only monster on that team. Fact. Which means we've got a chance to do something special. Tyson's got a lot going for him. I don't care. He's 19th in the country. I get that. But he's never beat me. And they've never matched up against us. Everyone in this locker room, and I mean everyone, has worked like crazy to get here. Which means we've got talent too. So let's go out there and show those EYBL dudes why we were chosen to play this game. If you want me to kill a monster, then I'm going for the head. So if you trust me to take on Ice, then I'll trust you to handle the rest. Bring it in on me. Let's go. All for one on 3. 1, 2, 3. All for one! Hey, Tyson. What's up, bro? I mean, it's finally good to meet you, and I want to tell you seriously, I really relate to your story. MP, right? Right. How'd you make this team? What you mean? Usually your league sends their best players to get clowned by us. Then there's you. I don't get it. Okay, see, that
type of disrespect, why you capping like you don't know about me yet? Oh, I know who you are. You're Dion's little pet. He got bored working with blue chippers, plucked you out of nowhere, then you had a hot few weeks, so you start feeling yourself. Here's the thing, though. I know that you know that this ain't real. I know that you're scared that one day soon, the shots are gonna stop falling. You don't belong here, MP. You belong back home, you know, slinging breakfast to townies. And after this game, when you choke in front of all those scouts, that's exactly where you're going. Good evening and welcome to this 2K presentation of the Vous êtes prêts? EYBL Showcase. Moi je le suis. C'est parti pour ce match All-Stars contre l'équipe Select de Nike. Donc voilà, comme vous le voyez, on est passé au 618e au classement, mais là, on joue contre le 19e. Ils avaient mis 8e de base, pas 19e, mais on joue contre le 19e, c'est autre chose encore que son 18e. Et puis vous l'avez vu lors de la causerie, pas du coach, mais causerie d'équipe entre nous. On n'est absolument pas favori pour ce match, je vous le dis. Mais on a notre talent, on a chacun notre talent à faire valoir, chacun notre talent à montrer. Et puis voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à vous dire. On n'est pas favori, donc on va tout faire bien évidemment pour gagner. Ça va être très compliqué, notamment à cause de ce Tyson Ice McCall qui vient déjà de mettre ses 2 premiers points du match sur ma tête. Waouh, dommage. Dommage. Ok, on passe devant. C'est compliqué. J'avais très peu d'espace quand j'ai shooté là, à 3 points. On met un petit peu plus. Voilà. 6 à 4. Pas toujours des coéquipiers qui jouent intelligemment. Là c'est le cas en tout cas. Merci Carrington, c'est dedans encore une fois. Je sens que Carrington, les mecs, c'est le premier match que j'ai fait hors vidéo. Hein. Je vous rappelle Carrington. C'était le match après le match où je me suis fait suspendre. Je sens que Carrington, les gars, à 3 points, je vais pouvoir le faire bosser à 3 points. Les gars, on met jamais de contre, mais on les gêne pas mal quand même. Je suis content. C'est dedans encore une fois. 7 points, 0 rebond, 3 passes. Voilà les stats de Natinox en 4 minutes, un petit peu plus de 4 minutes. McCall par contre c'est trop léger ça. C'est trop léger pour le déséquilibrer, pour l'empêcher de scorer. Merci, c'est dedans. 4 passes D. Est-ce que vous nous pensez capables les mecs dans ce match? Dites-le moi à ce moment-là de la vidéo. Et on verra à la fin du match si vous nous pensez capable de faire un double-double. Mon premier double-double de ma carrière. Potentiellement 10 points, 10 passes D. 10 points avec tout le respect que j'ai pour l'équipe Select. On va les avoir, j'ai aucun doute sur ça. C'est les 10 passes D où j'ai un petit peu plus de doute. Mais on est déjà à 5. On est déjà à 5, ça fait que 5 minutes qu'on joue. Il reste 15 minutes dans le match. C'est possible. C'est possible. En tout cas, on démarre très très bien pour ça. Pour le double-double. Ah ouais. Je vais pas avoir beaucoup de rebonds par contre. Tous les deux sélectionnés dans l'équipe des All-Stars. Parce que lui, je vous le rappelle aussi, il est, si je ne dis pas de bêtises, 69e il me semble, au classement national. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Et nous, du coup, on est 118e avant ce match. Pass to Cologne. Now here's Lack. Launches it. Rebounded by Stone. Now Harris.
Bah écoutez, 7 points, 8 passes D. Je pense que le double-double, il est envisageable. Hein. Pour vous dire, Jaden Moore, si j'ai pas de bêtises, il est 183e ou 184e au classement. Et vous voyez comment il joue aussi peu là. C'est vraiment que il y a que des joueurs de ouf sur le terrain. Il est quand même classé 183e, je crois. Et il joue vraiment peu. Parce que si je ne dis pas de bêtises, Milestone il est 23e. Et c'est, il me semble, le joueur le mieux classé dans notre équipe. Et de l'autre côté, du coup, c'est McCall 19, pardon. Leur meilleur joueur, le mieux classé, c'est McCall à 19. Et nous, c'est Milestone. Comme je l'ai dit, comme je viens de le dire. Il me semble que c'est lui. Numéro 23, c'est énorme. Oh, c'est dedans. C'est dedans, McCall, juste avant la mi-temps. Shoot au buzzer, pardon. C'est pas mal, j'aime beaucoup le match qu'on fait. On met moins de points que d'habitude, bien sûr, du coup. Mais on met plus de passes D, comme vous le voyez. J'ai jamais fait encore un match à 9 points. Un match à 9 passes D, pardon. De rebonds, ouais, on a moins de rebonds et moins de points qu'habituellement. Mais on a quand même beaucoup plus de passes D. Hein. Même un match à 5 passes D, j'ai jamais fait. Là, on est quasiment au double. Puisqu'on est à 9. Et puis au niveau des points, on peut potentiellement aller chercher les 20 points peut-être. Hein. Mais là, l'objectif vraiment principal, c'est la 10e passe D pour faire le double-double. Et ensuite, j'enchaînerai avec les points. Ah ouais, ça compte pas comme une passe D parce qu'il a mis trop de temps là. Il a mis trop de temps à shooter après la passe. Dommage, Mills. Je vais dire Miles, non. Miles, c'est... Non, mais fallait shooter. Stone. Fallait shooter. Oh là là. Bon, le match on l'a gagné les gars, je vous le dis, 44-28. Le match c'est fini, on l'a gagné. En plus j'ai l'impression que le coach va pas me faire sortir. Merci. Écran sur moi, McCall qui s'écarte du coup avec la balle et qui shoot à 3 points. Il aurait dû faire ça tout le match. Hein. McCall il aurait fini le match à 50 points. Ah, quand il n'y a pas d'écran et quand je suis sur lui un minimum, j'arrive pas à le contrer parce que comme vous le voyez je suis très nul. Le joueur est pas fou du tout en contre, mais on le gêne quand même. Comme ils viennent nous gêner là. Ils ont mis Jaden Moore là sur McCall. J'ai pas capté le concept là, mais Jaden Moore il est tout petit. Mais j'ai pas capté le concept, mais en tout cas j'ai capté comment continuer à mettre des 3 points. Moi je vous le dis, puisque ça fait déjà désormais 19 points, 73 à 44. Moi je vous le dis que la technique pour mettre les 3 points on l'a pas perdu. On l'a pas perdu, je vous rassure. McCall non plus du coup. Bon, les mecs il reste 14 secondes et demie, c'est fini, je vais plus shooter. On fait comme en NBA. Vous avez le guetté, déjà il applaudit. Vous avez le résultat final 73 à 47 pour notre équipe, pour l'équipe All-Star contre l'équipe Select. Et voilà. Je vais vous laisser avec les cinématiques parce que je suppose qu'il va y en avoir après ce qui s'est passé
Après le charriage de McCall sur mon joueur sur Nasinox en début de match. Donc voilà, je vous laisse. On va voir ce qui va se passer. Et puis, je coupe mon micro, je reviendrai. Well, Ice McCall, he did what he could, give him the credit, but at the end, they were just... All right, we're here with MP. MP, big win for you guys as a WCBL All-Star stunt, the EYBL Select in a massive upset. Talk about how'd you do it. How are you feeling now that it's over? I'm just so proud of our guys. Everyone, you know, for most of us, this is our first time playing together, first time playing a game at this level. And everybody came out and handled their business and came together when we had to in order to beat what's a talented team over there. This is an unbelievable win. Just unbelievable. Okay. But the matchup everyone was talking about heading into tonight was you versus Tyson Ice McCall. Not only did you win, you came with the MVP of tonight. Was that your goal coming into tonight? No, but yeah. I mean, I always try to win and do my best, and tonight I had to go through Ice to do that, and y'all know how good he is. I definitely wanted to put on a show tonight. I knew if we'd won, I'd get a lot of attention. You know what? I wanted an MVP. I did. I thought I could do it, and I did it. So, yeah, power of positive thinking and all of that. Well, congrats, MP. Thank you for your time. I really appreciate it. Turning into a really exciting season. Well, hey, there he is, hey, the man of the hour. Great game, Good to see MP. you. Good Great to see game, you. man. Thanks. So do you think that made up for me being suspended? Oh, well, it certainly can't hurt. I'll put it that way. Okay, so what happens next? Well, now, you know, let me give me a few days to get all my ducks in a row. We want to wait for some colleges to maybe show interest who didn't show any before, or maybe some who already liked you want to come forward, some bigger offers or better roles. We also still want to see where you land on the final 250 of the year. Right. When I get a full picture, then we'll get together, go over your options. I just don't want to rush anything, you know. Hey, that all sounds great to me. Yeah. Well, hey, listen, give me a few days, I'll hit you up. Meantime, baby, you do you. Already did. All right. Bon, bah écoutez, on a été MVP, c'est ce qu'on voulait. Et puis maintenant, il nous a laissé, dans quelques jours, on va devoir, bon je pense que c'est très bientôt hein, dans la carrière, mais on va devoir aller voir notre agent, Austin Kelly. Ah voilà, ça te dit qu'on se retrouve pour parler de la suite. T'es dispo demain? Ton bureau? Ouais, on se voit là-bas. Ok. Alors Austin Kelly, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Notre cher agent. C'est forcément pour la suite. Hein. Peut-être d'autres universités, peut-être l'Europe, peut-être la NBA tout de suite, qui sait? Ça m'étonnerait. Ce serait pas très réaliste, mais on sait jamais. Okay. I'm a big believer in ripping the Band-Aid off, so I'm gonna get right to it. The play next year is Europe. That's your path to the NBA. Wait, you're not kidding. Europe? Mm-hmm. No. The play is college. It's always been college. Plans change, MP. No, I did everything. Everything I was supposed to. I'm ranked. I have scholarships. Why are we changing the plan now? Listen, you did an amazing job these past few months. But the problem is that you came into the game too late. You have too much ground to make up for, and you can't do that in college, man. I'm gonna be honest with you, Mr. Kelly. I'm starting to wonder if you should be my agent. All right. Can I make my case?
The floor is all yours. Okay. You can answer questions in Europe that you can't answer in college. Questions that NBA GMs need answers to if they're going to draft you. And most importantly, you can answer them next year. College is at minimum a 2-year plan. You've got too many established players ahead of you to hit as a freshman, and every year you don't get drafted, your odds of getting drafted plummet. Okay. I want to see what you see. So, walk me through it. The biggest question facing 80% of players entering the draft is whether they have an NBA body. You go to Europe, play against grown men, you've answered that question. Still not seeing it. What else you got? You can prove you don't have character issues. Man, I was late to one game. And got suspended for the biggest game of the only season you have played in competitive club league ball. It's not fair, but it's out there. You go to Europe, you can prove that you play with a professional work ethic, and now you've answered another question, a big one. Okay. So I'm behind. How do I make up all this ground? In Europe, you'll devote every waking minute to basketball while your peers are back home sweating out midterms. That's a huge advantage. And not for nothing, but the salary in Europe is way better than any NIL you're The getting. only money I care about is the NBA money. I'm not trying to fumble that bag because the NIL isn't good enough. I make a percentage of your salary, MP. I'd be a fool to do anything that jeopardizes your NBA career. That's a good point. I have nothing. Look, we live in a world with Wemby, Luka, and Giannis. Scouts know how to evaluate what you're doing overseas. And by the way, you wouldn't be the first American to do this either. Ask LaMelo if he regrets skipping college. Do I have any offers? 2 of them. I wouldn't bring this to you on a whim. The first one is from Basket Madrid in the Spanish National Champions League, the most competitive league in Europe. If you thrive over there, you are guaranteed to get drafted. Okay, so what's the other one? Paris FC Basket in the French Basketball Super League. They got a lot of first-round prospects this year. Outplaying them will cement your spot on any GM's draft board. I'm not gonna hold you. I like how those sound. Plus, I'm hiring a professional videographer to chronicle it all, so GMs will see everything you do. Look, I know it's not what you pictured, but if you're honest with yourself, I think you'll know it's the right move. When you're saying all of that, it makes sense in my mind. But, not gonna lie, it doesn't feel great. Well, it'll feel a lot better when you hear your name called on draft night. Okay. 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 I'm in. I just hope you know what you're talking about, Mr. Kelly. Well, what's it going to be? France or Spain? Let's see. Et oui, voilà les gars. C'est fait. Je m'en doutais. Et c'est donc l'Europe qui s'offre à nous. Comme vous l'avez vu au début de la cinématique, MP n'était pas chaud pour l'Europe. Et bon, déjà, j'ai déjà fait mon choix. Hein. Mais on va lire d'abord. Paris FC Basket. Dirigé par le coach Wayne Graves, ancien assistant coach en NBA, le Paris FC Basket joue en FBSL, une ligue de jeunes espoirs prêts à se présenter à la draft NBA. Et Basket Madrid, qui est, bon ils l'ont dit, hein, mais qui est dans la meilleure ligue en Europe. La meilleure ligue, vous voyez au foot, c'est la première ligue. Et bah au basket, c'est la ligue espagnole. Dirigé par l'existant coach Romero,
Basket Madrid est l'une des meilleures équipes de la SCNL, la ligue la plus compétitive en dehors de la NBA. Ils ont vu percer des joueurs comme Luka Doncic, comme Gershon Yabusele. Et c'est pour ça que je vais rejoindre le Basket Madrid. Et voilà les gars, on arrive à Madrid. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. On arrive à Madrid. C'est le début. Welcome to the first episode of Out of Bounds, the new web series offering exclusive access to all things MP as I start the next chapter of my basketball journey in Bonita, España. Sick apartment, right? Yeah. My agent hooked me up with all this. And helping me put all of this together is my boy Xander Jones, one of the hottest young filmmakers in the game right now. Xander, can you show your face for a second and say hi to the people? What's up, everybody? Looking forward to sharing MP's journey with you. I appreciate that, Xander. All right, so more about me. Wait, Xander, do you have any questions? New country, new apartment, new life. How are you adjusting? Man, I just landed yesterday, so my head's spinning a little bit, but I can't wait to get to work. Okay. All right, well, what's on the schedule for today? I have to head to my first practice, so that's really exciting. And our first game is in a couple of days against the league's MVP, so I'm looking to hit the ground running against him. All right, after you settle in and got a little time to breathe, what are you the most excited about when it comes to living in Spain? La comida. My dad's an amazing chef. He gave me this huge list of stuff I gotta eat. How big is this list? Bro, he's got this thing into categories. Categories. Like, first is classics. Jamón, ibirco, paella, tapas, patatas, bravas, gazpacho, musto. Whew, that one's a grape juice made of wine grapes. That's crazy, right? Apparently they put an olive in it. I don't know, but I'm excited. Then he's got stuff like rabo de toro, pulpo, a la galga, bacalao. Shh. Man, it goes on, but there's a whole section of Basque cuisine. You been working on that accent, I see. You weren't kidding about that list. Yeah, my dad doesn't play when it comes to la comida, bro. I feel you. Well, looks like you got an adventure ahead of you. Yeah, for real, no doubt. And I'm excited to have you all along on the ride with me. And cut. Keep it a buck with me. How was that? You were great. You seemed at ease. Definitely comfortable in front of the camera. And you covered all the things you got to cover. Well, what's up? I don't know. It's just... doing this with someone else, it feels like there's more pressure. Ah, man, you're crushing it. Trust me, I've been doing this long enough. You know, the basketball stuff, it pulls them in, but your personality, that's what they're here for. And you got that in spades. You don't need me to tell you that. Plus, listen, if we got to take and you don't like it, there's nothing. We can always do another one, bro. I got you. You're right. I appreciate that. Your feedback's good. Keep it up. Thank you. So, you got any plans for after practice? Rest and recovery. As much as I want to see the rest of this country, I came here to get my draft stock up and make the league. That's what I'm gonna do, Xander. Eh oui. MP l'a dit, on n'est pas venu pour chômer. Voyons voir ce qui se dit un petit peu sur les réseaux. MP est projeté à la fin du deuxième tour de notre dernière mock draft. Retrouvez la mock draft complète sur le site. Ok, donc au début de saison, on est projeté à la fin du second tour. On verra à la fin de saison. MP tente un joli coup de poker en rejoignant la SNCL. C'est la ligue la plus coriace en dehors de la NBA. MP a fini sa dernière année à la 118e place de 2KU 250. Les recruteurs me disent que MP est un de ces espoirs à fort potentiel, mais risqué. Ok, il a été impressionnant ces derniers temps, mais où était-il jusque-là? MP propulsé à la 117e place après avoir dominé Ice McCall lors du Select Showcase.
Voyons voir ce que va nous dire Young Wayne. Ok. Bon, les mecs, moi je vais vous laisser là. Je vais faire, attendez, je vais voir. Il y a l'entraînement collectif. Et on a combien de matchs? 4. Ouais, je vais peut-être en faire un ou deux. Je vais peut-être en faire un ou deux hors live. En tout cas, le dernier contre Istanbul, il sera forcément en live puisque c'est le dernier. Forcément en vidéo, pardon. Donc peut-être que les deux premiers, je les ferai en dehors des vidéos, je ne sais pas encore. Et l'entraînement, je le ferai en dehors des vidéos. Bref, en tout cas les frérots, c'est la fin de cet épisode 3. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, je compte sur vous. Likez, abonnez-vous. Et puis je vous dis à toutes et à tous, à très très vite. Pour de prochaines vidéos, de prochains lives. Ciao, ciao. Ciao l'équipe.